Hello guys, welcome to Creative Mind. So now we are going to see Science Class 8 Chapter 4 Metals and Non-Metals. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து மெட்டல்ஸ்லாம் என்ன non-metalsலாம் என்ன குவிக் ரீகேப்சுலேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல்ஸ்லாம் என்ன, மெட்டல்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் என்ன, அது வந்து அலுமினியம், ஜெனிக், அயன், காப்பர், கோல்டு, சில்வர் இதெல்லாமே மெட்டல்ஸ். ஸோ நான் மெட்டல்ஸில் என்னென்ன இருக்கும், பிரிட்டில், டைமண்ட், கிராஃபைட், சல்ஃபர், கார்பன், ஆக்சிஜன், ஃபாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் வந்து மெலபிலிட்டினா என்ன. ஸோ மெலபிலிட்டி இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் டியூ டு விச் தே கேன் பி பீட்டன் இன்டு தின் ஷீட்ஸ். அவங்க வந்து தின் ஷீட்டை நம்ம அது வந்து சேஞ்ச் ஆக்க முடியும்னா வித்தவுட் பிரேக்கிங். ஸோ இட் இஸ் அ மெலபிள். ஸோ மெலபிலிட்டி இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம், ஜெனிக், அயன் அண்ட் காப்பர். ஸோ நான் மெட்டல்ஸ் வந்து நான் மெலமைல் அப்படின்னா நான் மெட்டல்ஸ் were not malleability. So next one is ductile. Ductile is the same process which can be beaten into thin wires. So metals is a ductility. Metals has ductility. Example iron, aluminium, copper, gold. But non-metals were non-ductile. So next property is sonorous. So sonorous na enadhu. So materials which produce sounds were called as sonorous. So metals are sonorous, but non-metals are not sonorous. இப்போ வந்து நம்ம physical state difference between metals and non-metals பார்க்க போகிறோம். அப்படின்னா அது which is hard, if they are lustrous or not, malleable இல்லைன்னா டக்டைலா, சொனரஸா, அவங்க குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டேப்லெட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது இப்போ பார்க்கலாம். So metals. So most metals are solids at room temperature except mercury which is liquid at room temperature. இது physical state வந்து எப்பவுமே solid தான் except mercury. So non-metals ஓட physical state வந்து 3 இருக்கு. That is gases, solids and 2 or 3. So non-metals have 2 or 3, that is gases, solids and liquids. So for gases example is oxygen, and solids example is carbon, and bromine is a liquid which is at room temperature. So next property is hard or strong. So most metals are hard except sodium and potassium as they were soft and can be easily cut with a knife. And the next one வந்து non-metals. So non-metals எல்லாமே soft except diamonds. So diamonds are exceptional as they are hardest metal found on the earth. So next one is ductile. So ductile and they can be beaten into thin sheets. So அது வந்து metals such as aluminium, copper, gold can be ductile and they can be drawn into wires. But non-metals were ductile as if they tried to beaten into sheets அது வந்து உடைஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து sonorous. Metals producing ringing sound, so they were sonorous. But non-metals are non-sonorous as they do not produce any sound. When they struck on a surface, it may break. So next one the luster. அப்படின்னா shining. So metals are shining always, but non-metals are non-lustrous except diamond. Diamond தவிர எல்லாமே non-lustrous da. So next conductivity. So metals are good conductor for heat and electricity. Non-metals were poor conductor of heat and electricity except coal or sulfur. So and graphite is a good conductor of electricity. So next one is examples. So examples of metals were iron, copper, sulfate, magnesium as I told before the session. And for non-metals sulfur, carbon, oxygen, phosphorus. சொன்னோன்னா ஆக்சிஜன் நம்ம ப்ரீத் பண்ண ஆக்சிஜன் கூட non-metals தான். ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த metals and non-metals. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் வந்து நான் சாப்டர் 8 செல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் டு கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ்.